zare mata masu san miji su auri mazanki inda naka Sokoto in babu naka Sakwarkwar. My name is Fatima Nuhu. On the news tonight, Sokoto State says it is committed to ensuring polio-free in the state. Sokoto State government gears towards addressing insecurity in the state. Plus, Sokoto Education Development Trust Fund trains over 115 women in skill acquisition programs. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Thursday, 20th of February 2025, which is equivalent to 21st of Sha'ban, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State government has again assured commitment towards ensuring the state becomes a polio-free society. Governor Ahmad Aliu gave the assurance yesterday when he received the Minister of Health and Social Welfare, Professor Muhammad Ali Fateh, alongside the country representative of the Bill Gates Foundation, who paid him a courtesy visit in Sokoto. Governor Aliu said this is in addition to several measures taken to address the immunization vaccine resistance in the state. He further maintained that this could be achieved through enhancing surveillance and community engagement to tackle the menace. According to the governor, the present administration is committed to fulfilling all the obligations contained in the Memorandum of Understanding to eradicate polio and maternal mortality and improve primary health care delivery in the state. The present administration under my watch has taken health-related issues with all seriousness, and this is why we made it one of our top priorities of this administration. We have given the routine immunization against poliomyelitis and other childhood killer diseases the due attention. That is why the Deputy Governor of Sokoto State is chairing this very important committee. Speaking earlier, the Minister of Health and Social Welfare, Professor Muhammad Ali Fateh, said they were at the government house to inform the governor of the outstanding challenges regarding polio vaccination and maternal issues, among others. He, however, expressed satisfaction with the effort being made by the state government in transforming the health sector and called for more commitment in that regard. Also speaking, the Resident Development Director, Bill Gates Foundation, Dr. Christopher Elias, said the foundation had been rendering support towards eradicating polio in the country and assured of sustaining the effort until the virus is eliminated. These practices were evident in about 24% of the teams across northern Nigeria, including here in Sokoto. There were also high levels of non-compliance, children who were reached but who did not receive the vaccine, with over 11,000 cases remaining unaddressed in 2024. The visit was attended by the State Deputy Governor, who doubled as the State Chairman of the Vaccination Committee, Engineer Idris Mohammed Gobir, Secretary to the State Government Muhammad Bello Sipawa, Chief of Staff Government House Aminu Haliru Duku, members of the State Executive Council and special advisors, among others. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Keri. Sokoto State government has reaffirmed its dedication to addressing insecurity within its local governments. The commitment was underscored during recent local government budget defense hearings before the House Committee. Our legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that numerous local government chairmen presented their proposed budgets, highlighting key development areas for the fiscal year. His report. Honorable Abdullahi Umar, chairman of the Kebbi local government, prioritized education in his budget proposal.
Honorable Salihu Isa Bashir Kalanjeni, chairman of Tangaza local government, outlined several developmental projects that his over 3 billion naira budget will support. In Raba local government, Chairman Yusuf Muhammad Raba stated that their budget will focus on boosting both agriculture and education. A strong emphasis on security was evident in the presentation by Engineer Zubairi Yari, chairman of Gorenyo local government. He informed the committee that the budget will prioritize tackling insecurity to create a stable environment for agricultural activities. Saidu Neno Ibrahim, chairman of the Joint Committee overseeing the budget defense, assured the public that the committee's commitment to promptly monitor the progress of these projects. In another news, the House Committee on Religious Affairs, led by Chairman Abubakar Shehu Yabu, conducted an oversight visit to the Usman Junaid History and Cultural Bureau, Sokoto. The committee inspected the stores where the commodities purchased by the Sokoto state government for Ramadan feeding centers across the state were kept. Dr. Labaran Wamako, Permanent Secretary of the Ministry for Religious Affairs, confirmed that the purchased items include rice, beans, millet, sugar, dates, and tamarind. He added that these commodities will be distributed to various centers, with the state government planning to add more centers to alleviate hardship during the holy month. When every Ramadan is approaching, the state government releases funds for the purchase of items, food items for Ramadan iftar. Jamilu Musa Mashanu, Alu TV News. The Nigerian Union of Journalists, Sokoto State Council, has announced plans to hold its maiden Congress on February 22nd, 2025. The Congress theme, the role of media in promoting good governance, aims to bring together journalists, government officials, and stakeholders to discuss promoting good governance and development in the state. A statement signed by the chairman and the secretary of the council, Usman Muhammad Binji, and Nasir Muhammad Bello, added that a renowned scholar, Dr. Ibrahim Babasha Tambaya, from the Department of Political Science, Usman Danfodio University, Sokoto, will deliver the keynote lecture. Top government officials, including the Commissioners of Information and Orientation, Local Government and Chieftaincy Affairs, as well as Digital Economy and Innovation, have been invited to attend the Congress. The Congress is open to all practicing journalists in Sokoto State, as well as other stakeholders, including government officials, civil society organizations, and the public. The NUJ Sokoto State Council has urged all journalists to attend and participate in the discussion. The Congress, according to the leadership of the union, will be held at the Council Secretariat, Zuru Road, Sokoto, by 9:30 morning time. And don't forget, you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also follow us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will continue. As part of their efforts towards ensuring women of the state become self-dependent, Sokoto Education Development Trust Fund has commenced the training of 115 women on various skills acquisitions. The flag of the training held at the premises of the Trust Fund in Samarot, Sokoto. Aminu Al-Hussein Amanawa reports. Speaking while flagging up the training program, Chairman of the General Purpose Committee of the Fund, Professor Sambawali Junaid, described the skill acquisition training organized for some selected women across the state as right initiative and noted that it will go a long way towards achieving productivity and self-reliance among the women. That can be very useful to the community in which you live. It's important that you pay kind of attention to what you are being taught, because you are going to benefit
yourself and the benefit the community in which you live. May Allah in His infinite mercy help you. The Commissioner Ministry for Local Government and Chieftaincy, represented by Director for Local Government Affairs of the Ministry, asked the participants to use the opportunity wisely for them to become self-reliant. On behalf of Honorable Commissioner, Ministry for Local Government and Community Development and Chieftaincy Affairs, Honorable Alhaji Ibrahim Dade Adedi, I come here to represent him for the this program, skill acquisition program. Some beneficiaries have loaded their efforts, assuring them to make best use of the items wisely. After the training, the mini grant of 30,000 is expected to support their trainees for them to be able to become self-reliant. Aminu Aluseni, reporting for Alu TV News. Sokoto State Government have been assured of maximum support in achieving its 9-point agenda in line with the sustainable development goals in the state. The assurance came up at a flag-off of a 3-day capacity building training program on the mainstreaming and alignment of sustainable development goals in line with Governor Ahmad Aliyu Sokoto 9 points agenda. Nafisa Kabir Muhammad will tell us more. The training was organized by the Office of Special Advisor to the Governor on SDGs Sokoto State. The State Commissioner of Local Government and Chieftaincy Affairs, Alhaji Ibrahim Dade Adari, who represented Secretary to the State Government, Alhaji Bello Muhammad Sifawa, noted that they will not relent in supporting the effort of Governor Ahmad Ali Sokoto to fulfill the promises made during campaign. That is what we have informed them much of the achievements and the relationship between the two issues, what we want them to do, so as to bring alignment as there is a relationship between the activities, sustainable. While the State Commissioner, Ministry of Budget and Economics Planning, represented by the Director of Budget Planning, Buhari Omar Musheshi, appreciated the presence of participants, saying that it is just the beginning, as Governor Ahmad Aliyu Sokoto is always ready to invest in building capacity of the state citizens so as to move Sokoto State forward. The acting permanent secretary, Sokoto State Sustainable Development Goals Agency, Hajia Neema Hassan, expressed gratitude to the state government for the approval of the training, adding that her agency is always trying to visit and consult the 23 local government areas of the state so as to know their needs and challenges faced by them and other to address them for the improvement of their respective areas. She said the aim of organizing the training is to enable the staff of her agency to work simultaneously with experience and profession, which will generously help in achieving the desired goals. The participants of the training were drawn from 23 local government areas of the state and others from Cabinet Office of the state. I am Nafisa Kabiru Muhammad reporting for Alu. In an effort to ensure accountability and transparency and the monthly impress given to Jumu'at mosques in the state, Sokoto State Ministry for Religious Affairs has organized a one-day workshop on spending guidelines of the funds. Religious Affairs correspondent Bashar Sudangi reports that the workshop took place at the Cabinet Office Auditorium Hall in Sokoto. His report. Addressing the participant, the Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Sani Labaran, disclosed that the workshop was organized to discuss and deliberate how to spend the funds allocated to Jumu'at mosques in the state metropolis. He added that the Sokoto state government, under the stewardship of Governor Ahmad Aliyu, has approved the disbursement of monthly cash
Chief Imam of Sheikh Usman bin Fodio Mosque Mallam Buhari Shehu Liman, among others. The Award of Excellence was presented to the Usman bin Fodio Mosque, Sultan Mahmud Bello Jumat Mosque, and Professor A. Gwandu Jumat Mosque, among others. The event had in the attendance the Chief Imams, their deputies and ulamas. That has been the report. I am Bashar Sudengi reporting for Alu TV News. The death has occurred of Alhaji Bashar Muhammad, popularly known as Bashar Buster. Age 55, the late Bashar Buster died at a private hospital in Sokoto after a brief illness. His funeral prayer was led by the Sarkin Malaman Sokoto, Mallam Yahaya Muhammad Oi, at his family house in the Tudunwada area of Sokoto. Governor Ahmad Aliu Sokoto, an APC leader in the state, Senator Aliu Magatakardoa Moko, and many top government functionaries were among many personalities who attended the funeral prayer of the late deceased. Senator Wamako, on behalf of the state governor, Ahmad Aliu Sokoto, described the death of the late Bashar as shocking, even as he prayed to Allah, the Almighty, to forgive the deceased and give his family the fortitude to bear the irreparable loss. The deceased left behind 3 children, his only wife and aged mother. Until his death, Bashar Muhammad was the secretary of the State Emergency Management Agency. Special prayers were offered by the group of ulama for the repose of the deceased. Similarly, Governor Ahmad Aliu Sokoto, Senator Aliu Magatakardoa Mako, and other officials were at the Zulu Road area to condole the special advisor to the governor on Park and Garden, Alhaji Kabiru Moi, who lost his wife 2 days ago. A special prayer was also offered by Mallam Bashir Gidan Kanawa for the repose of the soul of the deceased. أنت خلقتها ورزقتها وأنت أمتها وأنت تحييها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. May their soul rest in perfect peace. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto state said it is committed to ensuring polio-free in the state. Governor Ahmad Aliu Sokoto stated that when he received the Minister of Health, Prof. Muhammad Alipate, in a courtesy visit to Government House, Sokoto. You also heard that the Sokoto state government has geared towards addressing insecurity in the state. This came up in the budget defense by local government areas of the state. And lastly, the Sokoto Education Development Trust Fund has trained over 115 women in skill acquisition programs. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa tana tsaye-kaumin wajen tabbatar da ganin an kakkaɓe cutar shan'inna a cikin jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto tana aiki tukuru domin shawo kan matsalar tsaro a fadin jihar. Asusun bunƙasa ilimi na jihar Sokoto ya horas da mata 115 akan sana'o'i daban-daban. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV.
Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 21 ga watan Sha'ban shekara 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatul Jibo Dallatu. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake nanata ƙudurin da take da shi wajen ganin an kakkaɓe cutar shai'inna a tsakanin yara da ke faɗin jihar Sokoto. Gwamna Ahmed Aliyu shine ya bayar da wannan tabbaci a lokacin da ya karbi ministan kiwon lafiya na ƙasa Profesa Muhammad Ali Fatim, kazalika da wakilin gidauniyar Bill Gates wanda suka kai masa ziyara a fadar gwamnati da ke Sokoto. Gwamna Aliyu ya ce wannan daɗi ne akan matakan da ake ɗauka na shawo kan matsalar kyamatar allurar rigakafi a faɗin jihar nan. Daga nan sai ya jaddada cewa wannan za a sami nasarar shi ne ta hanyar saka ido da kuma shigar da al'ummomi daban-daban da masu ruwa da tsaki domin ganin an samu nasarar shawo kan wannan matsalar. A cewar gwamnati mai ci ta dukufa wurin aiwatar da lokacin yarjejeniyoyi da ta kulla na shawo kan cutar polio da kuma mace-macen mata masu jego da ma kuma inganta kiwon lafiya a matakin farko a jihar nan. Tun farko da yake nasu jawabi, ministan lafiya da walwalar jama'a Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce sun ziyarci gidan gwamnatin jiha ne domin shaidawa gwamnan da kuma tuntuɓar shi dangane da ƙalubalen da ake fuskanta na yaƙi da cutar polio, mace-macen mata masu juna biyu da dai sauran ƙalubalen. Duk da haka ya bayyana gamsuwarsa akan ƙoƙarin da gwamnatin jiha ke yi wurin inganta sha'anin kiwon lafiya tare da kiran ƙara zage dantse domin samun ƙarin nasara. Shi ma da yake jawabi, daraktan gidauniyar Bill Gates a Najeriya Dr. Christopher Elias ya ce gidauniyar ta daɗe tana ba da muhimmiyar gudunmuwa domin ganin an yaƙi wannan cutar ta shan inna a ƙasar nan, tare da ba da tabbacin cewa za su ɗore da wannan ƙoƙarin har sai sun ga bayan wannan ƙwayar cutar baki ɗaya. Yayin ziyarar gwamnan na tare da mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobir wanda shine shugaban kwamitin allurar rigakafi na jiha, sakataren gwamnatin jiha Muhammadu Bello Sifawa, shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Aminu Halliru Dikko, mambobin majalisar zattawa masu ba da shawara da sauran manyan jami'an gwamnati. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake jaddada ƙudurin da take da shi wajen ganin ta shawo kan matsalar tsaro da ke addabar al'ummar jihar nan. Wannan kuwa ya biyo bayan kare kasafin kuɗi da yanzu haka shugabannin ƙananan hukumar mulki ke yi a zauren majalisar dokoki da ke jihar Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya ba mu labarin cewa shugabannin ƙananan hukumomi daban-daban sun kare kasafin kuɗin ƙananan hukumominsu akan ayyukan da za su aiwatar ga al'umma na shekarar nan. Gashi ɗauki da cikon rahoton nasa. Shugaban ƙaramar hukumar Kebbi Honorable Abdullahi Umar ya bayyana cewa ilimi zai samu fifiko a kasafin kuɗin shekarar nan. Honorable Salihu Isa Bashir Kalanjeni, shugaban ƙaramar hukumar Tangaza, ya bayyana ayyukan ci gaban da kasafin kuɗinsa na naira biliyan 3 zai taimaka ma. A ƙaramar hukumar Raba, shugaban ƙaramar hukumar Yusuf Muhammad Raba ya bayyana cewa kasafin kuɗinsa na wannan shekarar zai mayar da hankali ne wurin bunƙasa harkar noma da kuma ilimi. An bayyana cewa tsaro zai samu mafi kaso mai tsoka a yayin gabatar da kariyar kasafin kuɗi da injiniya Zubairu Yari, shugaban ƙaramar hukumar Goranyo ya yi. Ya bayyana wa kwamitin cewa kasafin kuɗinsa na wannan shekarar zai iya ƙoƙarinsa wurin ganin cewa ya samar da tsaro domin samar wa manoma damar gudanar da ayyukansu. Shugaban haɗaɗɗen kwamitin Sa'idu Neno Ibrahim ya bayyana cewa kwamitinsa zai iya ƙoƙarinsa ganin cewar waɗannan ayyukan da aka ambata an gudanar da su. A wani labari na musamman kuwa, kwamitin majalisa mai kula da harkokin lamuran addini wanda shugaban kwamitin Abubakar Shehu Yabo ya jagoranta sun kai ziyara a ma'aikatar tarihi ta Usman Junaidu da ke jihar Sokoto. Kwamitin ya ziyarci ɗakin aji kaya
inda aka aje kayayyakin da gwamnatin jihar Sokoto ta samar domin gudanar da abincin buɗe bakin watan Ramadana. Dr. Labaran Wamako, babban sakataren ma'aikatar lamuran addini, ya tabbatar da cewa kayan da aka kawo sun hada da shinkafa, wake, gero, suga, dabino da kuma tsamiya. Ya ƙara da cewa waɗannan kayayyakin da aka kawo duka za a raba su a cibiyoyin da ake gudanar da buɗe bakin. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin jihar Sokoto tana shirin ƙara wasu cibiyoyin da za a gudanar da wannan aikin domin rage raɗaɗi a lokacin watan Ramadana. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mashanu, labaran Alu Tv. Ƙungiyar 'yan jarida reshen jihar Sokoto ta sanar da cewa za ta gudanar da taro da ya ƙunshi dukkanin masu hannu ga lamarin aikin jarida, wanda za a gudanar ranar 22 ga watan nan da muke ciki. Takin wannan taro dai shine rawar da kafafen yada labarai suke takawa wajen wanzar da kyakkyawan jagoranci da zamar ganin an haɗa kan 'yan jarida wuri ɗaya, kazalika da jami'an gwamnati da kuma dukkanin wasu waɗanda suke da wata rawa da suke iya takawa domin samar da kyakkyawan jagoranci da bunƙasa al'amuran al'umma jihar Sokoto. A cikin wani bayani mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar reshen jihar Sokoto Usman Muhammad Binji, kazalika da sakatarensa Nasir Muhammad Bello, sun ƙara da cewa an gayyato wani sanannen malami na tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, wato Dr. Ibrahim Babasha Tambaya, domin ya gabatar da muƙala a lokacin taron. Har ila yau ana sa ran dukkanin 'yan jarida za su hallara domin tattauna abubuwa waɗanda za su ciyar da jihar Sokoto gaba, musamman ma dai domin wanzar da kyakkyawan jagoranci a tsakanin al'umma. Kan haka ƙungiyar take kira ga dukkanin wasu masu bayar da labarai a jihar da su hallara domin tabbatar da ganin an gudanar taron lafiya kuma an ƙare lafiya. Kada ku shafa, kuna sauran labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Har ila yau muna watso muku shirye-shiryenmu a kafafen sadarwa na zamani da suka hada da na Alu TV da ke kafar yada labarai ta zamani wato channel, kazalika da shafin Facebook a daidai lokacin da ake karanta labaran. Za ku kuma iya sauke manhaja ta aje kayayyaki na Alu TV, musamman ma dai a shirye-shiryen da take gabatarwa a daidai lokacin da shirye-shiryenta ke gudana. Labaran za su ci gaba. A yunkurin da suke yi wajen ganin mata sun ci gaba da kasancewa masu dogaro da kai, asusun bunƙasa sha'anin ilimi a jihar Sokoto ya soma horas da mata 115 akan sana'o'i daban-daban domin su kasance masu dogaro da kai. An dai kaddamar da wannan taron horaswar ne a harabar asusun da ke kan titin sama a nan Sokoto. Aminu Alhussein Amanawa ya haɗa mana wannan rahoton. Da yake magantawa shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar Farfesa Samba Wali Jinedu ya bayyana cewa shirin horaswa na da manufa ne domin tallafawa matan na ganin sun kasance masu dogaro da kansu a cikin al'umma. Saboda muhimmancin mata al'umma akan shirya wannan taron, wannan bita don amfanar da 'yan uwanmu mata don su sami sana'a yi wadda take halatta. Shi ma kalamansa kwamishinan ma'aikatar kula da lamuran ƙananan hukumomi da masarautu, wani daraktan lamuran ƙananan hukumomi na ma'aikatar ya wakilta, ya buƙaci matan da za a horar da cewa su yi amfani da ilimin da suka sama ta hanyar da ta dace. Ina ƙaddamar da wannan taron. Wasu daga cikin waɗanda aka zanta da su ga abin da suka shaida wa labarun Alu TV. Kuma mu umana yanzu ga yana kuma mu koma dawa kuma muna godiya kai Allah ya saka da alheri. Wanga training din muna jin daɗi kuma muna karuwa sosai da a ƙarshen horaswa dai ana sa ran bayar da tallafin naira 30,000 ga kowace da ta samu horon domin ƙarfafa mata na ci gaba da gudanar da sana'o'i domin dai dogaro da kai. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. An baiwa gwamnatin jihar Sokoto tabbacin goyon baya domin ganin muradun nan nata guda tara sun samu karbuwa
ta hanyar gudanar da wasu ayyuka waɗanda za su samar da ci gaba tsakanin al'umma. Wannan tabbacin dai ya fito ne a wajen wani taron horaswa na kwanaki 3 da aka shirya domin nuna bambancin jinsi da kuma ƙoƙarin ɗabbaƙar da wasu al'amura da za su samar da ci gaba a ƙarshen jagorancin gwamna Ahmed Aliyu. Nafisa Kabir Muhammad ta haɗa mana wannan labarin. Taron da ofishin mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan ci gaban ɗorewar muradun ƙarni na jihar Sokoto ne ya shirya shi. Kwamishinan ƙananan hukumomi da lamuran masarautu na jihar Sokoto Alhaji Ibrahim Dade Adari, wanda ya wakilci sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Bello Muhammad Sifawa, ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen marawa ƙoƙarin gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu baya domin cikar alƙawuran da ya ɗauka lokacin yakuwar neman zaɓe. Abin da ke faruwa an gayyato jami'ai ne domin halittar su hanyar koya musu rayuwa domin su san fa'ida da kuma muhimmancin wasu murabu guda tara waɗanda ake ce na yankin Shabajila da mai girma gwamnatin su kuma da yadda suke da alaƙa da waɗansu goals guda biyu da ake kira sustainable development. Yayin da shi kuma kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ya samu wakiltar daraktan tsare-tsaren tattalin arziki Buhari Umar Musheshe, ya yabawa mahalarta taron, yana mai cewar wannan somin taɓe ne kasancewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu a kowane lokaci a shirye yake da ya saka jari wajen inganta rayuwar mazauna jihar Sokoto da kuma horas da ma'aikatan jihar Sokoto domin ciyar da jihar gaba. Mukaddashiyar babbar sakatariyar hukumar cigaban ɗore muradun ƙarni ta jihar Sokoto Hajiya Ni'ima Hassan ta bayyana jin daɗinta kan amincewar da gwamnatin jihar Sokoto ta yi na gudanar da taron horaswar, tana mai ƙari da cewar hukumar ta a kowane lokaci tana ƙoƙarin ziyarta tare da tuntuɓar ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto domin sanin irin buƙatunsu da kuma ƙalubalen da suke fuskanta don ganin an shawo kansu da kuma ciyar da yankunan nasu gaba. Ta kuma ce makasudin shirya wannan taron na ƙara wa juna sani da horaswa shine domin baiwa ma'aikatan da ke ƙarƙashin hukumar ta damar yin aiki tare da kuma gogewa da ƙwarewa, wanda ko shakka babu zai taimaka wajen cimma manufofin da aka sanya a gaba. An dai zaƙulo mahalarta taron ne daga ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto, yayin da wasu kuma aka zaƙulo su daga ma'aikatun jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton. Domin ganin an kwatanta adalci da kuma gaskiya, musamman a kudaden da ake bayarwa ga masallatan Juma'a da ke jihar Sokoto, ma'aikatar kula da lamuran addini ta shirya taron horaswa domin sanin yadda za a rika kashe kudaden da take bayarwa domin gyaran masallatan Juma'a a faɗin jihar. Wakilinmu Bashar Sodangi ya ba mu labarin cewa wannan taron horaswa dai an gudanar da shi ne a ɗakin taro na gwamnati da ke nan Sokoto. Gashi ɗauki da cikin rahoton nasa. A jawabinsa lokacin da ake gudanar da taron, babban sakataren ma'aikatar Dr. Sani Labaran a bayyana cewar an shirya taron ne da zumar tattaunawa tare da bitar yadda ya kamata a ringa gudanar da kudaden da ake bayarwa a manyan masallatan Juma'a da suke a ƙwarar birnin jiha. Ya kara da cewar gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamna Ahmed Aliyu ta aminta da fitar da kuɗin gudanarwa na wata-wata ga masallatan yin Juma'a da suke a cikin ƙwarar birnin jiha da zumar ganin suna gudanar da ayyukansu na yau da kullum kamar yadda ya dace, tare da shawo kan matsalolin kuɗi da suke da alaƙa da masallatan. Babban sakataren ya bayyana cewar ya zama wajibi a yi bitar yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen tare da tattauna hanyoyin da za a bi domin ganin cewa ana samun nasara ta kowane fanni. Haka zalika ya yaba wa irin gudunmuwar da 'yan kwamitin masallatayya suke bayarwa a faɗin jihar nan. Shi ma lokacin da yake magantawa, kwamishinan lamarin addini na jihar Dr. Jabir Sani Mai Hula ya bayyana cewar wannan matakin ya daidai da ƙudurin na gwamna Ahmed Aliyu wurin ƙara ɗabbakar da harkokin addinin musulunci. Ya bayyana cewar bayan an soma biyan waɗannan kuɗaɗen, an kafa wani kwamiti wanda zai rinka bitar tare da binciken yadda ake tafiyar da waɗannan kuɗaɗen. Haka zalika ya ƙara da cewar rahoton da kwamitin ya gabatar abin a yaba ne, inda wasu suka yi amfani da kuɗaɗen su kamar yadda ya dace, inda wasu kuwa aka samu akasin haka. Bugu da ƙari, kwamishinan ya ce a ƙarshen wannan taron za a gabatar da
kyautar karramawa ga masallatai 11 la'akari da irin gudunmuwar da suka basuwa da kuma yadda suka rike wannan amanar. Aka fitar aka je aka gabatar da rahoto ga mai girma gwamna ya karba kuma ya ɗabbakar da wannan rahoto ya ce a lalle a ci gaba da bada wa'annan kuɗaɗen kuma aka fara aka ci gaba da basuwa. Sauran waɗanda suka maganta a lokacin taron sun haɗa da alƙalin mallaman Sokoto Mallam Ahmad Umar Helele, na abin limamin masallacin Juma'a na Sheikh Usmanu bin Fodiyo da sauran malamai. An gabatar da kyautar karramawa ga masallacin Juma'a na Sheikh Usmanu bin Fodiyo da masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Muhammadu Bello da masallacin Juma'a na Farfesa Ya'e Gwandu da dai sauransu. Taron da ya samu halartar manya-manyan limamai na ibbansu da ma sauran malamai. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu TV. Allah ya yi wa Alhaji Bashar Muhammad wanda aka fi sani da Bashar Busta rasuwa. Mai shekaru 55, marigayi Bashar Busta ya rasu a wata asibiti mai zaman kanta bayan gajeruwar rashin lafiya. Sarkin malaman Sokoto Malam Yahaya na Malam Ɓoye shine ya jagoranci sanar jana'izarsa a gidansu da ke Tudun Wada. Gwamna Ahmed Aliyu kazalika da jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakarda Wamako da jigajigan gwamnati a daga cikin waɗanda suka halarci sallar jana'izar. Sanata Wamako a madadin Gwamna Ahmed Aliyu ya bayyana kaduwa dangane da samun labarin rasuwar Bashar, inda ya roki Allah subhanahu wata'ala da ya gafarta masa dukkanin kurakuransa da kuma baiwa 'yan uwa da iyalansa haƙurin jure wannan rashin. Marigayi Bashar ya rasu ya bar 'ya'ya 3 da matarsa 1 kazalika da mahaifiyarsa. Kafin rasuwarsa Bashar Muhammad shine sakataren hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Sokoto wato Sema. An gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara daga Allah subhanahu wata'ala ga marigayi Bashar. Har ila yau Gwamna Ahmed Aliyu tare da Sanata Aliyu Magatakarda Wamako kazalika da wasu jigajigan gwamnati sun kai ziyara a kan titin Zuru inda suka jajanta wa 'yan uwa da kuma iyalan mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara akan wuraren shakatawa na jihar Sokoto Alhaji Kabiru Moyi dangane da rasuwar mai ɗakin sa kwanaki 2 da suka shuɗe. Malam Bashir Gidan Kanawa ya jagoranci addu'o'in neman gafara ga marigayiyar da kuma fatar Allah ya gafarta mata. أنت خلقتها ورزقتها وأنت أمتها وأنت تحييها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. To Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma ya kyautata namu lokaci idan yayi. Ƙarshen labarin kenan, amma kafin na sallama da ku bari na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tabbacin kakkaɓe cutar